That's another one. Eat, drink, and be merry. Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes. We had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant, if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Of course. They can come if that's what pleases you, sir.
Let's go. Так, блядь, опять эти ключи чуть не проебала, да? Пойти проходить всех вот этих вот красавцев. Начнем, наверное, с джунглей. Он уже где-то начат. Значит, причем без меня, потому что я бегала, просто бегала. И тут оно началось. Ну, ладно. Вот там. Угу. Ага, нужно на корабль или обратно вернуться, понял. Опять второстепенных сейчас понаберу заданий. Привет. Ну типа... Окей. Тянь, так и поговорить, так с ней поговорю потом попозже. Спасибо. А что я... Деда пошла делать. Хочу пиздить Аджаху еще второстепенная. А это том забавное и непонятное второстепенное. Угу. Ой. Отвези меня. Меня люди ждут. Привет, красавец. Тут стоишь? Что стоишь? What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Ну ок. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You Он remain просто знает objective. себе цену. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Добро и зло — это понятие чисто субъективное, знаешь ли. Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he Я вообще рассматривать богов с точки зрения добра и зла, в принципе, само по себе не очень как-то, знаете ли, разумно. Все-таки немножечко другой клад жизни, немножечко другое все. И понятное дело, что мораль у нас отличается. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. Я не буду на этот раз шутить про соль. The god of salt, Havria, was a very kind god. But she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. Да? What? No way! Я вот Пайман — это тупая в этом мире. Чего? Чего? Давай, скажи, чего? This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event,
I've already searched for answers for a long time. Quite so. Ладно. Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. Put down your weapon and stay back. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. The Fatui say that every... But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I will be conducting an archaeological survey here. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the... Of course you would be such a reasonable... Wait, if you were studying archaeology, can... That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of help to you on your future. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt... This is... Wait, This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest... Не надо так говорить, ты пиздишь, блядь. Я иногда сундуки нахожу, которые, блядь, стоят, спокойно себе стоят, и такой, господи, почему я теперь раньше не видела? Hey, Paimon's good at that too. Well, that is quite enticing. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, an ancient artifact would be good. Traces of ancient activity. Ладно. Знаете, что самое забавное? Делать задания даже не ради гебов, а ради книжек опыта. Давай, со всеми. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable? Huh? Paimon thinks it looks really grand. Чао, тут вообще довольно много всего I интересного. don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the... After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique Понимаете, блядь, rock копья нахуй, formations we see копья нахуй, now. металл вот этот, вот. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. But due to the different angles they landed at, their large so besides wind erosion, the initial collapsing of the... Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certain... Я думаю, Indeed, они все были this is могущественными. where the value lies in most of the objects from that time were Ну, lost to не the прям sea. все, некоторые, я думаю, были But the пацифистами. gigantic waves created by Всё-таки the overlord of the больше. vortex have given those sunken objects a chance. So you're saying that if we look carefully, we'll be... I mean, rich with archaeology... Чел, Since да we мы brought сразу so many поняли, people, что I с think тобой it would be что-то best не to split то. up and look. Okay then, I will go with my friend here. Me? What's the matter? This is your profession. I get it. I'll... Okay. If we find anything the ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Вон, блядь, сундук стоит. Чего? Go ahead then. Use your elemental sight to look for any Наверное, это типа сундук, который для задания нужен. Потому что я явно пиздила тут всех. Я уже говорю, для задания нужен. Слишком увлеклась. Реакция горения тоже неплохо. Let's dance. Барбара, вот. Подает она мне тут 11 на пар. Jumping
Ты что, решил по стопанке идти? Keep up. Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Да чё ты сюда прибежал-то? Пидор, педрил. You're in for a little shock. Let's nip that in the butt. I'll protect us. Не успела. Улетела куда-то в никуда, как всегда, понятно. Вот, свитки мне нужны, свитки мне важны, блядь, и свитки нужны наполовину людей. Блядь, хотя, конечно, сейчас на путешественницу уже не надо, потому что ее переквалифицировала из-за нема. Так что уже чуть-чуть. Но все равно, блин. Try not to enjoy this. Находим пока какую-то дичь, если честно. Keep up. They're gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters... I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead, defeat them, and recover the relic. Да-да, не любитель водных существ. Ты что там прыгаешь, чик-чирика? Опять не успел. Can't see. А чё ты убежал, пидор? But its design is quite У меня unique. таких уже 3 штуки. This should be enough to garner some information. Let's head back. Погодите. Маленький рудокоп Кли. Готов. Ладно. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? Чел, ты тут вообще кто? We all have our areas of expertise. I already tried Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. Понял. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Да-да, конечно, нельзя ограничиваться только своей специализацией. Мне вообще-то не на днях чел буквально объяснял, чем электрики отличаются от электро какого-нибудь еще хрена, и еще другого электрохрена, и еще третьего электрохрена. Ага, спасибо, я поняла, что ничем не отличаются, блядь. Так что не надо мне вот это вот разделение на специализации, как юрист, который, блядь, выполняет чуть ли не все на свете и вообще в любых отраслях.
Знаете... Ага, оправдание тут тебе не ищите. And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Ну, вот это вот... Нет, не проще. Не проще. Иногда пиздец такая важная хрень для истории ничего не стоит. Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. This stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me! At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Организовать? Oh, Да, вообще-то есть электродевушка, женщина, она тебе как ебанет. Why is that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen. Ah, I see. See? You do want to sell these up. So what? Why can't... All right then. No need... Ладно, чел, раз ты так просишь, пиздюлишься еще и там. Все еще спорите? You're simply a money grubber. Оженитесь уже? And what are you then? All you think about is digging up value... They're still arguing? Если что, пригласите меня, пожалуйста, на вашу свадьбу. Люблю бывать на свадьбах, там много вкусной еды. Я не люблю из-за того, что все дерутся, и это происходит какая-то свалка из всех, половину которых ты даже не знаешь. Из своих дебилов, блядь, ты еще знаешь чуть более-менее. У остальных вообще ты кто, ты зачем? Вот сундук. А что, не до него не доебываюсь? А как так? Наверное, мимо пробежала, мне было лень. Блять, драгоценный сундук. Это вообще, бля, растяпка. Тут что-то парковое клей. Плохо. И не у кого похилиться, только этот дебил, да, этот вот такой вот злой. Вот это мне повезло. Да я знаю, что это мое самое любимое дело. Попадать под все атаки. Чел, мне нужно похилиться. Ты мне не даешь это сделать. Ты пидор ёбаный. Вот эта вот маленькая штучка, она, блядь, не меньше 10 тысяч наносит. Какие тут это? 5 тысяч, все, блядь, 10.
I think we can forgo the lost and found report. Я тут вроде бегала, но почему-то не добегала. Надо поставить себе сюда это. Ай, короче, все равно я по всем меткам буду бегать, и мне лень. Я недавно только узнала, что их можно называть. Возможно, все дело в том, что я играла до этого с геймпада. Это лодка. I heard that Salterai was once the home of the god of salt's people. Therefore... According to legend, the people of the god of salt, Havria, enjoyed... But this legend has been around for ages, with the countless scrap collectors. Oh, good. That's just great. If I knew... About that, I know there's a ruin deep in this cave here. However, the ruin entrance has been sealed. I found a mechanism that seemed to be related to... So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of salt. Интересно, медленно к кому-то отношение. There's no concrete evidence, but I'm pretty sure the god of salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. Я смотрю, ту жизни не видела и не знаю, что люди, которые выглядят наиболее добрыми, милыми и хорошими, чаще всего таят такие скелеты в шкафах, что посидеть можно. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her. This doesn't sound like something the Lord... Who cares about all that? It sounds like You weren't listening at all, were you? Even if there's a mountain of treasures inside, nobody Поэтому она can меня get in if раздражает. the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. This seal seems to be quite ancient. I may know Да вы something что, about да вы что? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seal. Let's go take a look at the mechanism, Miss... Okay, since Mr. Zhongli... Ей, идем открывать гробницу. Чем мы обычно, в принципе, и делаем. Вообще, в Лие шла через вот отсюда. Я сначала на своем первом аккаунте. Я сначала вот здесь вот, блядь, пробежала, хер пойми как-то вот так вот умудрилась. Выбежала куда-то вот сюда, блядь, и вот так вот уже пробегала. Вот так вот, скорее даже. Или даже вот так вот. Я помню, что я через этого пидора пробегала в самом начале There's some практически. debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According Ой, to это the опять вот эта inscription вот on the великолепная side, хуйня. if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. Опять вот эта вот великолепная хуйня. Так, если я стану вот так, то оно сильно разъедется. Поэтому нужно еще слегка встать. Ну-ка, если я дальше стану. А, мне нужно дальше встать отсюда вот. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Ой. Вот, а мы и здесь, в принципе. Huh, I remember. I think that when I investigated the seal last time, I had someone... But when we lit up all the elemental monuments... That's because you don't just need to Если activate them они at the same потухли, time. значит их нужно but in a активировать в certain определенном order as well. порядке. Вот и все. Otherwise, the seal will not be Ты broken. что, не знаешь такие прописные истины? The secret to this puzzle is hidden. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Юг, Jueyun in the восток, west, запад, Jinzhou in север. the north. All desolate and Юг, devoid восток, of life. запад, север. Юг, восток, Liyue is vast. юг, восток, запад, Yet even one север. haven Юг, is hard to восток, find. запад, север. Я забуду. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this... Certainly you have. And the contents of provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land,
even one sliver of, and that haven she eventually found is right here. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by... Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue... Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Так, in the юг, north. восток, запад, север. Восток, запад, север. Блять, я забуду, я же говорю. With this clue, you should be able... Я слегка Let me отвлекусь. lead the way from here. Let the show begin. Huh. Yeah, huh. Yeah. Come a little closer. Раздражаете, пидоры. Yay, shiny. Ладно, юг. Так, нужно вообще найти все эти постаменты. Уже куда-то в другую сторону. И вон, и вот. Угу. Ну, вообще получается, что самое южное вот это. La. Woo. Oh, look at it sparkle. Потом получается восточное вот это. На западе получается вот это. А может быть, с первой, конечно, запуталась. Подожди, тут где-то было испытание. Кстати, где? Я ж его где-то видела. Испытание исчезло, или типа и потому что началось задание испытания куда-то делать, там вроде сундуки ж на месте были. Знаете, еще непонятно, но нихуя не интересно. Ладно. Север. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. В смысле он, а я It чё? was nothing, really. Now, Я знаю, it's что он time that великолепен, people но learn вроде the как я hidden тут все truth решала, нет? lost to time. Вот скажите, от меня спрятали испытание. Но что было? Ладно, потом приду сюда. Идите гуляйте, ребят. Вон тем более еще сундук. Это как будто здесь не бывало. В конце концов, фокусы-покусы Стигнари я уже показываю миллион лет. Сегодня можно обойтись и без фокусов моих любимых. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent... Okay. I propose you to agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets... To show my Контракт всему голова. sincerity, I won't be taking any treasure. Hey, don't pass an opportunity. I don't agree. I mean, you what? I don't agree either. He will... Well then, if you will have to rely on your own experience to find... You have the audacity to demand this. If you want me to agree upon this contract, if we discover the truth behind the god of salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. Ага. I can accept this arrangement. Well then.
Он ног. Что-то я это ляпис нахрен собираю. Неправда, зачем он мне, если я могу собрать миллионы? Это вам не скоробей. Вообще непонятен такой, конечно, разброс в том плане, что курляпис, например, можно насобирать в своем собственном мире на всех, наверное, блять, все уровни одного персонажа, как минимум, это точно можно за один подход насобирать. А скоробеев, например, всего по миру 60, что ли, с чем-то. Как и лепестков сакуры тоже не так много. Чем связан этот разброс? А хрен его знает. Просто потому что. Не, как бы ладно, пофиг, у меня что, 3 мира, я уже 55-го ранга достигла. Могу гулять спокойно по своему второму миру. И у друга тоже. Короче, я свое сокровище уже нашла. Можете там дальше без меня собачиться. А можно без вот этого? Я вот просто хотела курляпис собрать. Нет, мне, конечно, слизь слаймовая тоже куда-то была нужна, но у меня ее вроде... Миллионы. Я сейчас чуть не упала, не утонула в луже, блядь. Я, конечно, понимаю, что я знаю чела, который реально утонул, блядь, по луже. Но все-таки. А пофиг. Дед дадут. Деда в лапки и прекрасно. И о чем? Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Я не знаю, дедуля. Что тебе дали? Тебе сигну дали? И церемонию, конечно. Блять, ему еще и консты, понимаете, дали? Консты дали. Это, я считаю, прям нечто. Привет. Ну, конечно, ты собран, наверное, прям полностью. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the... Crumble. И сильный.
Не стоит забывать, что еще и сильный. Угу. Вы сделали великолепную вещь, что типа... Ой. Я не могу забраться туда на этой хрени. Спасибо, блин. Топ-10 причин, зачем нужен диет, называется. Ладно. Показывайте свои мультики. Look at this. It's filled It just looks like a fancy salt holder. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although... What? You're saying that even if I pour the salt... Exactly. able to produce endless salt. Finally. After all that, I just need to pour the endless salt into 1,000... Hey! How can you... If Mr. Clement wants this salt chalice... Of course, as we agreed. Since we have a contract... Всегда есть что-то ценнее. Then let's move on, shall Даже we? в денежном выражении. Не убежал чел, сори. Хотя я-то за что прощения прошу. Не, вы серьезно? Ладно, вы решили. Блядь, я что-то не увидела, сколько вас. А не важно. Эпично подраться за деда с 3 констами и сигной. Хотя бы здесь. Я так понимаю, что если я отсюда отойду... Не? Я могу сделать так. Я тут думала, что 2 как раз для этого можно... Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly... Indeed. But the god of salt, when you stick this ruler in the ground, the surrounding area will... The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. What? That's even better than... Well then, according to our contract... No, unacceptable. I paid for an order, and this girl has been useless. Oh boy, here we go again. So you are saying you want to break... So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Чел, ты бы так лучше не говорил. Честно, вот слова «хочу нарушить контракт» и все вот это вот подразумевающее табу, запечатывающее тебя просто на миллиарды лет в камень. Let's not forget who hired who here. Чтоб не сповадно было. Because you agreed to a... Rex Lapis once said... What? That is one of your Liu... Will А какая разница? The rat... Какая разница, пидор, ёбаный. Ты не ёбаный, сейчас устроим. Ну и куда ты? Вот как крысы, только и умеете сражаться. Во, пора узнать. Средненько. Игнай. Еще и собрано. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further. Oh, darn you! Just you wait. Ну погодю. И все, при этом 30 тысяч здоровья. Средненько. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides, when people see the object of their dreams, how many... I think we should be honest with each other. That in truth,
Not a single Но мы member of не this говорили, что мы сюда пришли ради археологии. Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge. You aren't interested in archaeology or relic. I believe those legends about the god of salt. Okay, that's enough, sir. You are indeed a man. You're right. I'm not a scholar of archaeology. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right! Now that you mention it... During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. Какая зависть, какая к чему соль делать? Те, у которых херачит, блять, скалами целыми и запечатывает всех в камень. Пиздец, как хочется запечатывать всех в соль, да? Ебать! Что, богатым быть? Блять, он властелин камня, он из камня может сотворить все что угодно. Я не понимаю логики. We hate him. Зависти к чему? This is Morax's Liyue, after all. Быть соляным магнатом? Так он не в Питере живет. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on. Didn't we, Mr. Я знаю, что он творил делишечки, дела те еще как бы вполне закономерно. Тут я говорю, о добре и зле не идет речь. Но давайте не будем вот настолько сильно творить хуйню. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer... Come with me. All the answers you seek lie ahead. Опять начинается. Так, тут никаких скрытых мега-супер сундуков нет. Конечно, есть. Конечно же, я его не заметила, когда, блядь, проходила сама все. Первый раз. Ну, конечно. Кто там еще жалуется, что сейчас в ивенте хер найдешь сундуков в ивентах. Но так было всегда. В любом месте. Достанешь, нет? Достал. Кстати, дед хороший убивать от этой хрени. Геокубика. Геоги достать. Нет. Я думала, может, он просто не в настроении чихнул. Мне тоже так бывает, не в настроении чихает. Ну, нет. Даже не 30-29 тысяч, у меня примерно... Сколько? Я тоже где-то 30 стремилась, 25 точно не собирала тысяч. Ладно, здесь так уж и быть помогло. Потому что мы просто долго будем развивать хуйню. Это при том, что у него восстановы довольно хорошо много. This is a sword? Меч. Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. Я думаю, что именно так и было, конечно. Она отбивалась, меч сломался, сдохла, но ее дух пошел и положил этот меч сломанный на постамент. Конечно!
The power of this sword surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. Я смотрю, у дамочки логика вообще отсутствует. Я вот этого больше всего ненавижу. Просто отсутствие логического мышления. Все. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like some... 2 pieces of a broken sword. From... Why? We were alternating claims to... Yes, but the only one object per claim... Zhongli. When there's a contract, nothing can be allowed to slide. No! If I only take one half, then it can't... No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Zhongli! That is to say... That's okay. The god of salt gave up her life. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't... Perhaps that punishment would be easier. As punishment, I will tell you the truth. На всех обнаружится гнев кармы. И без разницы, какой он будет. Ну да, в принципе. Знать правду зачастую довольно больнее, чем простоять 10 тысяч лет в камне. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you. I'm afraid to say that the god of salt rather she was a small and weak god Вот я и думаю, who yielded to all other она делала gods. соль. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. Один там ветрами сдувает со всего своей территории снега, другой скалами хреначит, третий острова разрезает. А тут у нас великий архонт соли, конечно, которому все завидовали, да. Вертится у меня на языке сравнение одно, но я не буду говорить. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people. However, during such a long war, there is no... After making countless concessions, Havria lost... No. In her last days, she had not even a single Not even a single blade? This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead... Murder weapon? No! That's not true! That can't be... As I said before... Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! А можно ли Моракса считать последователем Моракса? Ну, формально он же следует сам за собой и своими убеждениями. Так что получается, да. Hey, come back! It is a punishment after all. Let's follow her deeper into the ruin. Ну, я даже не знаю. Как по мне, это... Доказательств и так предостаточно. Но мне больше интересует вот этот вот сундучок. И я уверена, что когда я проходила в первый раз это подземелье, я снова его не заметила. Уж тем более не догадалась, наверное, поставить столбик деда, чтобы долезть до него. Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt. And betrayal. Что, на что-то новое было это сложно придумать. Ну, привет, Тянка. What are all these? Не знаю.
Моракс всех в соль заковал? Он же отпертый злодей. What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door. Что тут уже решили даже не давать им ничего. Так, никаких сундучков. Жду каждый, которые тут закованные в страхе. И горку соли. Правда, очень интересно, да? Что тут? Что тут случилось? Что тут интересно? Ай-яй, какой Моракс плохой. Зачем это наделал? Зачем вот это вот наделал? Взял, инсценировал тут какую-то штуку непонятную. Зачем это наделал? This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving... The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain, those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Lora, where they sought refuge with Rex Lapis. Я не удивляюсь, что дамочка такая тупая, судя по всему, все последователи Архонта Соли какие-то ёбнутые. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up but they need not have done so. For how could a god who had never once resisted... This must be a lie. Я же говорю, какой плохой. Don't you dare try to shake... Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it judging by how she appeared. I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately... No, indeed. How sharp of you. Faith in a god who has already passed will do you... So it is for Havria. And so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone for it? Huh? What do you want to do? Treading old ground. Сказал уже. Tell it, one cannot help but be reminded of old acquaintance. Ладно. Вот закончилась славная эра деда с 3 констами и сигной в руках.
Даже нет что-то никого по пути. Террейс. Вот они, пидоры. Встаньте, пожалуйста, у меня свидание с дедом. Что ж, а дальше лезть наверх, понял? Привет. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. To leave them here is to let them slumber. And I ended an era with my own two hands. I've always... History records, but history may be changed. This incident proved that. I need to find a better way of recording history. Stone carvings were one such ancient method. But... Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times. Now then, it is time that we consigned both the salt chalice and salt... Huh? Why do we need to throw them into the sea? А ты думала, почему море соленое? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, overlord of the vortex. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Мощно. Мощно.